So go ahead and take a look at the mood meter and let us know in the chat box how you are feeling today. I will get started. Today I'm feeling pretty tired. Yeah, somebody shared that they're tired. I am on that same boat. Sí, por favor, pueden compartir en el chat box cómo se sienten hoy. Miss Lorena compartió que ella se siente cansada hoy y yo igual. Sí me siento cansada, es lunes. Pero díganos por favor cómo se sienten ustedes. Yeah, we have a lot of tired. Muchos están cansados hoy. And if you can please put your student's name and their grade in the chat box if you haven't already. Si no han puesto el nombre de su estudiante y su grade, su grado en el chat box, por favor, pónganlo ahí. And here we have the family tip sheets, something that we go over every week. But today our workshop corresponds with number 2, 3, and 7, which are feel your feelings, talk about your feelings, and choose your response wisely. Aquí está la página consejos para padres. Hablamos, enseñamos cada semana, cada taller, pero hoy nos vamos a enfocar en el 2, que es experimenta tus emociones, el 3, que es habla acerca de tus emociones, y el 7, que es elija tu respuesta sabiamente. So today's workshop objectives are to understand more about regulation strategies that help manage stress, identify situations where action strategies could support short-term and long-term goals, and have a list of action strategies to try. Los objetivos del taller de hoy es comprender más sobre las estrategias de regulación que ayudan a controlar el estrés, identificar situaciones en las que las estrategias de acción podrían respaldar los objetivos a corto y largo plazo y tener una lista de estrategias de acción para probar. The big idea that we want to get across today is learning how to manage or regulate the emotions that come with the stress in our lives involves skills and it takes practice. Knowing which strategies support your goals and work best for you in different situations can make a big difference. La idea grande de hoy es aprender a manejar o regular las emociones que vienen con el estrés de nuestras vidas, pero eso implica habilidad y práctica. Saber qué estrategias respaldan sus objetivos y funcionan mejor para usted en diferentes situaciones puede marcar una gran diferencia. So imagine that you are busy at work and need to finish 2 large projects that are due on the same day. Or imagine you are running late for a meeting with your boss and your child wouldn't get out of bed, or your child wouldn't get out of bed to get ready for school. Or imagine you have been on the phone with customer service for what seems like forever. Your children are arguing in the background and you are no closer to solving your problem. In these situations, how would you be feeling? And where would you be on the mood meter? Imagínese que está atascado en el trabajo y necesita terminar 2 proyectos grandes que vencen el mismo día. O imagínese que llega tarde a una reunión con su jefe y su hijo no se levanta de la cama para prepararse a la escuela, para ir a la escuela.
O imagínese que ha estado hablando por teléfono con el servicio al cliente durante lo que parece una eternidad y sus hijos están discutiendo y usted no está más cerca de resolver su problema. ¿Cómo se sentiría en algunas de estas situaciones y cómo estarías en el medidor de estado de ánimo que vimos al principio? Someone's sure that they would be stressed and screaming in situations like that. And that is totally normal and okay. The way we handle stress for everyone is different, but any of the three situations that we put on the screen are very stressful. So feeling stressed is definitely what we would feel. High anxiety, stress, and disappointment. Yes. Unos padres están compartiendo que ellos se sentirían estresados o a lo mejor estuvieran gritando, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a sentirnos un poco mejor cuando estamos estresados. Frustrada y muy estresada, sí. Angry, yeah. When we get stressed, we can also get angry, right? Because we feel like we can't deal with our problems. So alguien también dijo que se podría sentir enojada. Y sí, cuando estamos estresados, a veces nos enojamos porque no sabemos cómo, qué hacer para no sentir. So, stress is feeling like we have too many demands and not enough resources. We all have stress in our lives from day to day stressful situations to intense challenges that we face. El estrés es sentir que tenemos demasiadas demandas y no hay suficientes recursos. Todos tenemos estrés en nuestras vidas, desde situaciones estresantes del día a día hasta desafíos intensos que enfrentamos. Not all stress is bad. Some level of stress can help us meet those looming deadlines and accomplish difficult tasks. However, in order to manage our response to stress, we need to be able to effectively regulate our emotions. Y no todo el estrés es malo. Algún nivel de estrés puede ayudarnos a cumplir esos plazos inminentes o realizar tareas difíciles. Sin embargo, para gestionar nuestra respuesta al estrés, necesitamos poder regular nuestras emociones de forma eficaz. So, some emotion regulation strategies for when you are feeling stressed. One of them is positive reframing, or what we call positive self talk. So, thinking about the positive in situations and speaking kind words to yourself. I know there's not always a positive in situations, but it's really important to remember that you need to speak kind words to yourself in situations that you are feeling stressed because you are handling it the best way that you can. And another stress regulation strategy is actions. So taking deep breaths, going for a walk, or listening to music, really taking action against those stresses and putting your energy elsewhere, taking a break, taking breaths, going for a walk, listening to music, however that you would use stress management with actions. Algunas estrategias de regulación de emociones cuando nos sentimos estresados es reencuadre positivo o autodiálogo positivo. Pensar en situaciones, en lo positivo en situaciones y a veces no podemos ver un positivo en situaciones, pero en ese momento debemos de usar el autodiálogo positivo o diciéndote
palabras amables a ti mismo, porque eso nos va a ayudar a calmarnos y sentirnos mejor, un poquito mejor en esas situaciones. Otra cosa que podemos hacer es tomar acciones cuando nos sentemos estresados o respirar profundamente, salir a caminar o escuchar música. Cualquier acción que use tu estrés en otra manera. So in the chat box, we shared what we are displaying on our screen, and this is a stress management survey. So there are many different strategies listed. And today we want to focus on strategies and helping you expand your bank of options. So there's an English and Spanish version that I dropped in the chat. And I want you to look at all of the strategies and think of a situation that is consistently stressful for you, either at work, within your family, or with friends. And I want you to jot down on a piece of paper, or maybe just think about it in your mind, some strategies from the list that might work for you in the moment. Next, I want you to consider and jot down the strategies that may be helpful over time. So these are strategies that maybe you're not doing in the moment, but that you might want to pick up in the future. And then as you do this, keep in mind that some strategies are environmentally constrained. For example, when stressed, we may find it soothing to put in earbuds and listen to music. That is fine at home, but we might not always be able to do that, like if we're out in public or at work. So really just keep that in mind. So again, we're just going to think about situation or stress strategies or stress management strategies from the list that might be working for us in the moment, and then thinking about which strategies we could use over time in the future. Esto es una encuesta sobre manejo de estrés. En la ventana del chat, si puede compartir piensa en una situación que sea constantemente estresante para usted, sea en el trabajo, en su familia o con sus amigos, y anote una de las estrategias que podría funcionar en el momento que usted piensa que pueda ser útil a corto plazo, en un momento estresante, pero también considere una estrategia que pueda resultar útil con el tiempo. Algo que puedas practicar a lo mejor cada día para que en tu vida general no sienta tanto estrés. Pero tenga en cuenta que algunas de esas estrategias pueden ser limitadas. Por ejemplo, si estamos estresados y queremos escuchar música, a veces no siempre podemos hacer esto como si estamos en el trabajo. A lo mejor no podemos poner música. Busque una manera que usted piense que le puede ayudar con el estrés y nos puede compartir en el chat box. Y sí compartimos en el chat box si lo quiere ver, las estrategias. So when shared in the moment, chew gum. Outside or long term, going on a bicycle ride. Yes, that is great stress management. Bicycle rides would be like an action, and so is chewing gum. So in the moment, really just putting that energy in chewing gum, it does definitely help out. So, alguien compartió que en el momento puede masticar chicle para calmarse y a largo plazo usar la bicicleta y dar una vuelta en la bicicleta. Alguien más compartió, en lo personal, le ayuda a escuchar música para relajarse. For me, something that helps me when I'm stressed out is definitely petting a dog or a cat, like some sort of animal, because it's touch, right? So that kind of calms my senses.
cuando yo me siento estresada, me gusta agarrar a mi perro, a un gato, porque me gusta tocarlos y eso me calma mis sentidos o me siento un poquito menos estresada. So something that I like to do when I'm feeling stressed out, and it's, maybe is not always the best way to relieve my stresses, but to eat snacks. So right here we have oral input, so eating something like crunchy. I really enjoy that. And then for like long-term things that I can do to kind of relieve my stress, it would be like dancing, like taking a dance class or just dancing. That's really a stress reliever for me as well. To ensure that when they are stressed, they like to go for a walk. Yes, putting your energy in that walk and taking some time to take in fresh air, maybe walking alone or walking with family members. Those are a great stress management strategy. Alguien compartió que a ellos les gusta ir a caminar cuando se sienten estresados y eso es muy bien poner la energía del estrés en otra cosa. Alguien compartió no sacar tu enojo con tu familia. Sí, a veces cuando estamos enojados o estresados nos enojamos y lo sacamos con las personas que están junto a nosotros. So, en ese momento a lo mejor hacernos a solas para sentirnos un poco mejor. So someone shared that they do get angry when they get stressed, so not taking out that anger on their family in that moment. Maybe taking a little time apart can help you in those moments. So a debrief. Stress is part of the human experience and is not always harmful. Moderate amounts of stress can help us reach goals if we skillfully manage it. Having a wide range of strategies suited to many different contexts has a positive influence on our relationships, workplace success, health, and overall well-being. Some strategies are good for short term, like taking a deep breath or fidgeting, while others are good for the long term, like exercising and healthy eating. If you have larger problems that are causing your stress, it may be beneficial to you to focus on solving the problem and finding support from others. Think about the strategies that will help you and take a meta moment and be your best self and those that will help you reach your long-term goals. Sometimes these are in the same and sometimes they are not. Un resumen de lo que hemos platicado. El estrés es parte de la experiencia humana y no siempre es dañino. Cantidades moderadas de estrés pueden ayudarnos a alcanzar metas si lo manejamos con habilidad. Tener una amplia gama de estrategias adaptadas a muchos contextos diferentes tiene una influencia positiva en nuestras relaciones. El éxito en el lugar de trabajo, la salud y el bienestar general. Algunas estrategias son buenas a corto plazo, como respirar profundamente o estar inquieto, mientras que otras son buenas a largo plazo, como el ejercicio y una alimentación saludable. Si tiene problemas mayores que le están causando estrés, puede ser beneficioso concentrarse en resolver el problema y encontrar el apoyo de otros. Piense en las estrategias que le ayudarán a tomar un momento meta y ser mejor en aquellas situaciones a largo plazo. A veces estos son en el mismo estrategia o a veces son diferentes. So if you haven't already, please put your child's name and grade in the chat box so that we can take attendance for today's parent workshop. But other than that, that is the end of our parent workshop. Thank you all for joining us. Our next parent workshop will be next Monday, and it will be all about attendance. So, si no lo han hecho todavía, por favor pongan el nombre de su estudiante y su grado en el chat box. La próxima semana será nuestro próximo taller y será sobre
attendance, perdón, no sé cómo decirlo. Pero para hoy eso es todo de nuestro taller. So, no se les olvide poner el nombre de su estudiante en el chat box. Thank you so much, everyone, for joining us. Have a great day. Gracias por estar aquí. Que tengan un buen día.